Datang Batam bang, saya belanja. Bukan aku tak nak datang kat sana. Kang aku sampai-sampai kang semanis. Funny story. From airport to my old office. Along the way near to my office, in Malaysia we call it bonggol. So told the taxi driver, Pak, hati-hati Pak, there is a polisi mati. Langsung rem gitu. Jadi saya juga kaget, di mana polisi mati? Ya, yang itu Pak. Malaysia adalah negara dengan mayoritas muslim, jadi soal adab benar-benar dijaga. Kalau kamu naik motor dengan lawan jenis yang Malaysia, why y'all didn't tell me y'all got a Garrett's? Y'all got a Garrett's in Malaysia? Maybe for you it's not the best country you come, but maybe this is the country that you can learning more. Well, I think I'm about you, and I think I have to listen because. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada, tetap diberikan kesehatannya, selalu berpikiran positif, dan dipermudahkan, dilancarkan aktivitas apapun yang kalian kerjakan ya, amin. Kali ini kita akan reaksikan beberapa video ini yang saya jumpai ya. Nah, ada juga orang Indonesia itu mengajak salah satu orang Malaysia, tapi orang Malaysia ini menolak. Dan abang ini itu tampaknya menolak diakibatkan satu hal ini. Nanti kita akan tonton ya. Nah, ini ada juga satu saya tengok kan, culture shock orang Malaysia yang tinggal di Indonesia. Oke, nanti kita akan dengar bersama-sama ya teman-teman. Nah, apa-apa saja yang dikatakan mereka, katanya inilah hal yang paling dia respect terhadap orang Malaysia. Langsung saja, cium. Datang Batam bang, saya belanja. Bukan aku tak nak datang kat sana. Kang aku sampai-sampai kang semanis. Aduh, letih lah macam ni. Daripada kau belanja aku, baik kau belanja je orang kat sana tu. Tu lagi baik. Sebab apa? Sebab faham je lah keadaan kat sana kan. Lagi satu, kalau aku sampai sana pun nanti aku jadi macam Aisyah Khalid. Dalam muka aku ni handsome pula tu. Kang aku sampaikan, Abang Ustaz, mari. Itu pun satu hal juga. I'm a Malaysian living in Indonesia. Let me tell you a funny story. From airport to my old office. Along the way near to my office, in Malaysia we call it bonggol. So told the taxi driver, Pak, hati-hati Pak, there is a polisi mati. Langsung rem gitu. Jadi saya juga kaget, di mana polisi mati? Ya, yang itu Pak, itu bukan polisi mati Pak, itu polisi tidur. Ada lagi, kalau di Malaysia itu polisi kereta, tidur. di Indonesia itu mobil. Nah, kalau yang ini di Indonesia kulkas. Kalau di Malaysia itu peti sejuk. Kalau emergency mau lari kemana? Di sini pintu darurat. Kalau di Malaysia pintu kecemasan. Oke, nah dua video itu dulu ya. Tadi katanya itu adalah orang Malaysia, tapi mungkin dia di Indonesia. Nah, tapi dia bukan macam pekerja TKI itu ya. Dia ini mungkin bisnis dekat sana. Oke, so ada beberapa perkataan lah ya. Dia buat terkejut. Apalagi yang pertama itu ya. Kalau orang Malaysia yang tak tahu memang akan terkejut lah itu ya. Kalau di Malaysia dikatakan bonggol ataupun bumper pun boleh juga kan. Tapi kalau di Indonesia, tadi katanya polisi mati. Aduh, polisi tidur ya. Polisinya tengah tidur. Bukan. Saya pun tak tahu kenapa mereka mengatakan itu polisi tidur. Apakah polisinya tengah tidur di jalan raya? Bukan ya teman-teman. Itu just panggilan saja. Oke. So tadi untuk yang video yang pertama, ada salah satu TikToker abang ini, orang Malaysia. Dia selalu membahas pasal isu-isu. Ada Malaysia, Indonesia juga, pasal bola dan sebagainya. Pas netizen Indonesia berikan komentar lah, mari sini bang, nanti saya akan belanja, gitu ya. Ternyata dia tadi nggak mau, takut nanti dia dikejar-kejar macam Aisyah Khalid. Oke, nah takut juga nanti dia kena pungli katanya. Nanti ada bukan sermaniser ditanya nanti, bang, Upin Ipin sudah besar. Itulah kalau pertanyaan kepada orang Malaysia ya.
Oke, kita lanjut lagi. Di Malaysia, ojek motor itu sama sekali nggak ada. Kalian tahu nggak kenapa? Yuk, aku ceritain ke kamu. Malaysia adalah negara dengan mayoritas Muslim, jadi soal adab benar-benar dijaga. Kalau kamu naik motor dengan lawan jenis yang bukan muhrim, posisinya terlalu dekat dan dianggap kurang sesuai. Dari sini kita bisa belajar, Malaysia bukan hanya memiliki transportasi, tapi juga memiliki nilai agamanya. Itu yang bikin aku respect. Kedua, faktor keselamatan. Jalan di Malaysia tuh banyak highway besar, kendaraan melaju dengan cepat, jadi motor untuk angkut penumpang tuh dianggap terlalu beresiko. Yang ketiga, transportasi publik di Malaysia tuh udah sangat baik. Ada MRT, LRT, monorail sampai bus. Jadi masyarakat tuh lebih terbiasa mengandalkan itu. Keempat, aturan transportasi memang jelas. Motor lebih diarahkan untuk pemakaian pribadi, bukan untuk jasa angkut penumpang. Dan yang kelima, budaya perkendaraan di Malaysia, mobil lebih relatif terjangkau, ditambah ada Grab car di mana-mana. Jadi lebih nyaman dan aman. Sekarang aku ngerti, Malaysia memang punya cara sendiri untuk mengatur transportasi yang sesuai dengan budaya, agama dan juga faktor keamanan. Kalau korang orang Malaysia setuju tak dengan alasan nih? Tulis dekat komen ya, aku nak dengar pendapat kalian semua. Aku kira cuman kebiasaan biasa. Ternyata inilah yang bikin Malaysia beda dari negara lain. Yuk aku ceritain ke kamu. Beda Pertama, dari negara aku mulai lain. dari hal-hal kecil yang bermakna. Misalnya, orang di sini tuh suka nahan pintu sambil senyum kalau ada orang di belakang. Kasir selalu ucap terima kasih dan orang tua pun sering tersenyum duluan. Hal-hal sederhana ini yang bikin orang tuh merasa dihargai. Yang kedua, aku sadar bahasa logat Malaysia yang kayak kata-kata lame atau jom awalnya tuh terdengar unik, tapi lama-lama justru bikin percakapan tuh terasa Lame. akrab dan menyenangkan. Aku juga kagum dengan semangat gotong royong. Kalau ada hajatan atau musibah, cepat sekali orang semua turun tangan dan membantu. Itu lagi yang aku suka, budaya menjaga kebersihan. Orang-orang terbiasa buang sampah pada tempatnya. Hal kecil tapi bikin suasana kota tuh jauh lebih nyaman. Dan yang paling indah, orang Malaysia tetap bangga dengan identitas mereka. Mereka pakai baju kurung atau baju Melayu ke mall atau acara modern, tapi jati diri tuh tetap terjaga. Hal-hal kecil macam nilai yang buat aku merasa Malaysia tuh bukan cuma sekedar tempat tinggal, tapi juga rumah kedua untuk aku. Nah, kalau korang-korang Malaysia, hal kecil apa lagi yang buat korang bangga? Share dekat komen ya, aku suka baca komen kalian. Oke, nah itu tadi pengalaman abang ini ketika dia tinggal di Malaysia ini. By the way, macamnya abang ini adalah ekspatriat ya, bekerja di Malaysia ini. Tadi ada dikatakannya hal kecil orang Malaysia tuh yang bikin aku respect. Oke, nah mungkin kalau orang Malaysia pikir itu biasa saja, kami dah sehari-hari melakukan itu. Tapi tahu tak kalian, untuk orang lain, untuk yang mungkin di negara kami sebelumnya itu tidak ada orang yang macam itu. Contoh katanya orang sini itu suka nahan pintu sambil senyum. Ini memang betul sekali waktu misalnya lift ya. Kita naikkan lift. Nah, ini beda sekali yang saya rasakan. Kalau di sini ya, apalagi kita bawa barang-barang, apalagi kita bawa baby ya, mereka akan tolong tekankan ya. Kalau tak tekankan itu dia akan pegang sisi lift itu supaya kita masuk kan, bawa stroller gitu. Terkadang mereka akan tanya juga mau tingkat berapa, macam itu. Kita dua, kita cakap, dia akan tekan. Mungkin kalau untuk orang Malaysia is biasa saja kan. Bagi kami ya tak biasa mungkin, karena di negara kami ya kita buat sendiri ya, tanpa memikirkan orang lain. Oke teman-teman, nah ini lagi satu. Nah, satu lagi ya, ini saya tengok anak-anak kecil, budak ya, umur 10 tahun macam itu. Itu hari saya bawa pergi anak saya pergi time zone. Ketika itu anak saya itu masih mau tengok kan, mau permainan apa yang mau dimainkannya sebelum dia main. Nah, ada satu budak Melayu ya, ada satu budak itu umur 10 tahun macam itu. Ketika dia tengah main, anak saya tunggu di situ. Nah, dia berikan bola itu supaya main bersama. Karena dia tengok kan, ini anak-anak kecil kan, budak kecil umur 2 tahun, sedangkan dia 10 tahun, dia bagi supaya main sama. Nah, itu yang saya pun rasa, wow, baik sekali ya. Ini adalah bagusnya didikan daripada orang tuanya. Walaupun nampak sederhana, tapi berharga untuk orang lain. Wow, terbaik. You call me Scottish, you can call me Irish, you can call me anything you want, but don't ever call me English. Good day. The future is here. I want to change the air conditioning. Bonjour, I'm from Syria. Saudi Arabia. France. Bonjour. We're here today in the bustling city of Kuala Lumpur, in particular Bukit Bintang. We want to interview locals and What the hell? we're here to interview tourists and locals alike to see what their impressions of Kuala Lumpur are, if there's anything they change, and if they would live here. Let's go interview some people. So I'm here with Nicola. where are you from, Nicola? Wait, let me guess.
somewhere in Europe? We came from Switzerland. We're living there now, but Okay. I was born in Chicago. Chicago. What? Yeah. You haven't got the slightest American accent. I've been many years out of it. So you're a world citizen. Yes, the future is here. Yeah. Okay. How long have you been here for? We came in last night, but I've done research on the place. It's an amazing place. So when you landed to where you are now in the busy, bustling Bukit Bintang, what are your initial impressions of Kuala Lumpur? Phew, just amazing. I mean, it's just so diverse, so much energy, so much youth, so modern. I mean, I've lived all around the world, and this place is by far number one. number yeah. one. Oh, yeah. Yeah. Cool. If you could change one thing about Kuala Lumpur, what do you think it would be? I don't know what you would change because it's affordable. You have everything from the east, from the west, even more so than Australia. You have everything from America, from Canada, Australia, and all of Europe, and all of Asia here. You go to other places, you don't have that. Okay, Nicola, it seems like you've lived a very interesting life. Last question. Yes. What's one piece of you're retired? Yeah. Early retirement. What's one piece of advice that you would give to your younger self? Oh, here's something that's interesting. 30 years ago, I was a telecom consultant. I was supposed to go, instead of to London, I was supposed to go to Kuala Lumpur. But because of the changeover between the projects, I had to go to London. I met my wife then in Belgium, so I spent many years in Europe. But I'll be honest with you, I'm blessed with a good kid and a wife, but if I had to do it over again, I would have gone there, because then I had to wait 30 years to come back to this city that I always knew that I would end up visiting. So after 30 years, he's finally back in the city that he loves, Kuala Lumpur. Wow. Yeah. Amazing. Nicola, thanks so much for your time. Sure. Thank you. You have a good day. Good luck. Oke, nah memang kalau kita cakapkan pasal Kuala Lumpur ya, modern city. Nah, di Kuala Lumpur ini semua pun ada kan, orang mau lokal, orang daripada luar negara. Nah, ini tadi salah seorang, dia itu yang retired ya, pensiun ya. Dulu dia sudah penat-penat kerja di negaranya. Tapi sebenarnya bagus kan, orang yang retired, mereka sudah kumpul uang di negaranya dan menghabiskan masa tuanya dan menghabiskan uang dia itu di Malaysia ini kan. Nah, ini adalah salah satunya yang saya lihat itu hari dekat Penang ya. Di Penang banyak juga ya yang tua-tua, orang Mak Saleh, Mina Saleh ya, belanja-belanja, mereka shopping-shopping, have fun dekat sini karena kehidupan di sini tuh aman juga, damai, dan semuanya itu ada di sini. Ah, itu yang spesialnya. Kita tonton lagi ya. Thank you. So I'm here with Anis. If you could change one thing about KL, what would it be? If I could change one thing about KL, I think I could change KL to be more modern, more unbeatable in other country. I mean, maybe some of other countries have go forward and we are behind. So what thing I can do is maybe I will change the structure in the Kuala Lumpur. If you want to go like in the water park, you need to go in Kuala Lumpur. We only have mall. So you feel as if Kuala Lumpur has more work to do to catch up with other cities? Maybe I want to do Kuala Lumpur is more interesting place to do. Not just buy like luxury product, but maybe can more enjoy themselves at Kuala Lumpur. No need to go around Malaysia. I mean, go around Malaysia is best, but I think Kuala Lumpur need to have more better place and more things to do lah. Not just a luxury product. Yeah. What are your thoughts about foreigners that come to Malaysia? My thought on foreigner that come to Malaysia, I feel so proud to be Malaysian because so many, if you can see in Kuala Lumpur have so many foreigners come to Kuala Lumpur, and I'm so proud of being a Malaysian. Thank you for all foreigners to come to us. I hope you enjoy. Maybe for you it's not the best country you come, but maybe this is the country that you can learning more about different cultures. Yeah, different cultures. We have like Islam, we have Indian, Chinese. We have so many cultures. So this is the place that you can learning here. Okay. Last question. What do you think should be the national language of Malaysia? National language, I think definitely Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Yes. You can speak Bahasa Melayu? Very small. The only thing I can say is Selamat Datang. Oh, Selamat Datang. I can maybe I can introduce to you some Bahasa Melayu. Yeah, go for it. Maybe you can say saya suka Malaysia. Malaysia. What do you think about it? That probably says welcome to Malaysia.
No, it say I love Malaysia. I love Malaysia. Saya Okay. suka Malaysia. Saya suka Malaysia. Yes. All right. I want to say more. Subscribe to AS Lavadio _TV. Cool. ASWTV. Subscribe. Yes, ASWTV. Subscribe. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. I'm here with Kamel. Kamil, where are you from? From France. From France. Mashallah. Bonjour. Bonjour. Okay. What are your initial impressions of Kuala Lumpur? Oh, it's a cosmopolitan city and very nice energy. Yeah. How long have you been here? Oh, since 1 week and we stay 3 weeks. 3 weeks. Oh wow. And would you live here? Oh yeah. You would? yeah. So would you leave everything behind in France and move here? Yeah. Very nice city. Do you believe it's a good place to raise a family? Yeah, I'm with my family. Yeah. I'm with my family and very nice and it's Muslim friendly and people are very nice with us. And very great city. Who has the best food in Malaysia? Nasi lemak. And that's a Malay dish. You had to choose your final dish: Malay food, Chinese food, or Indian food in Malaysia. What would it be? What would it be? I think roti canai. Roti canai. Roti canai. Yeah. Do you live in KL? No, I live in Shah Alam. Shah Alam. And do you pay rent? Yes. 50 ringgit like that. 50 ringgit per day. Yes. Okay. 50 So ringgit. that's 1,500 ringgits a month. Yes. And are you earning a good living here? Yes, I'm so happy to live in here. You're happy to live here? I'm very happy. All your needs are satisfied? Yes. Amazing. Kuala Lumpur, baby. Yeah, Kuala Lumpur. What's your name? Amir. Amir. Thank you, Amir. Assalamualaikum. Nah, itu tadi beberapa lah ya. Kalau kalian mau tengok full videonya, nanti saya buat nama channelnya di bawah ya. Oke, nah menarik sekali untuk abang yang Grab tadi tuh ya. Oh, jangan silap ya kan. Grab pun dia, tapi bahasa Inggrisnya pun padu ya. Itulah kenapa orang luar negara ya, selain Asia gitu ya, yang macam Mas Saleh, Mina Saleh, mereka sangat suka di Malaysia ini karena mostly orang-orang Malaysia ya. Nah, mereka itu boleh berbahasa Inggris dengan baik untuk menjawab keseharian lah ya. Misalnya mau jualan, maci-maci nasi lemak pun boleh tahu bahasa Inggris. Jadi conversation itu berjalan gitu ya. Oke, kalau Kuala Lumpur dibilang memang nice city, memang betul-betul modern lagi ya, green city semuanya ya. Dan tapi kalau untuk retired saya tengok kan lebih banyak orang ke macam daerah Penang, ada juga ke Sarawak, ke Sabah ya, ke Melaka, macam itu. Malaysia, why y'all didn't tell me y'all got a Garrett's? Y'all got a Garrett's in Malaysia? Y'all know I'm from Chicago. Why y'all didn't tell me? This is famous, y'all. When people come to Chicago, they be like, I cannot leave Chicago without getting Garrett's popcorn. Why y'all didn't tell me? I need to take a selfie. Y'all know I'm a Chicagoan. Chicago is my city. Why y'all didn't tell me? I did not know y'all had a Garrett's. Now I gotta get some. You know what I'm saying? Just to represent. Why y'all didn't tell me that? Come on, y'all. Y'all know I'm from Chicago. How you doing, brother? Y'all know I'm from Chicago. And y'all didn't tell me about Garrett's? Hey, if y'all come to Chicago, listen, it's famous. People literally have it on their to-do list, their checklist to go get Garrett's popcorn from when they're in Chicago. I'm dead serious. I'm so amazed that y'all have this. Shout out to y'all, Malaysia. I just love this place. I mean, I don't know. I really love Malaysia. I don't know what to say. Y'all got Garrett's. When you come to America and you come to Chicago, you'll understand what I'm saying. People literally line up just like these people are lined up in this line. Chicago, if you're watching this, you should be very happy. They are lined up for the Garrett's popcorn, just like in Chicago. Shout out to Malaysia, man. I love Malaysia, bro. And shout out to my city, Chi-Town. Hey. Oke, nah Garrett popcorn ini juga sangat famous ya. Di Malaysia udah ada, di Indonesia belum ada. That's why kalau orang Indonesia ataupun just tipper Indonesia kalau ke Malaysia mesti confirm di orang beli ini karena peminatnya di Indonesia juga banyak ya. Nah, di Malaysia ini banyak lah kan outlet yang jual Garrett's popcorn ini. Oke, nah dia sebagai orang Chicago tadi katanya. Nah, Garrett ini from Chicago kan. Oke, so salah satu yang membuat orang luar ini
suka Malaysia. I love Malaysia tadi katanya ya. Semua ada di sini. Apa mau makan apa kalian daripada negara kalian, misalnya rindu ya. Di sini pun boleh kalian jumpai karena ya banyak yang menjual dan banyak juga outlet-outlet yang tersedia di sini. Oke, dan contohnya ya, kalau saya dari Indonesia, banyak makanan Indonesia juga di sini tersedia tanpa saya harus balik ke negara saya ya. Contohnya kalau Medan, saya daripada Medan ya. Nah, ada satu restoran Medan dekat Pasar Seni sana. Nah, kalau misalnya Sari itu rindu ya dekat Medan ya, teringin sangat makan makanan di sana. Macam tak mungkin kan kita mau balik gitu, susah disebabkan anak pun sekarang sekolah lagi. Jadi ya kalau di Malaysia ini ada semua ya. Itu yang paling bagus. Malaysia, I'm so happy to tell y'all this story. We were walking to get something to eat. We're trying to find a Ramly burger. We couldn't find a Ramly burger. And I had dropped my microphones, right? So I'm like fumbling with stuff and we're looking for directions. And these guys on scooters just kind of drove up to us on the sidewalk. And he's like, hey, what are you doing? I was like, oh man, I dropped my microphones and I was picking it up. He's like, oh, okay. So where are you from? I'm like, I'm from Chicago. He's like, okay. And he pulled out his badge. He was the police. They were undercover police officer. They were very nice. They didn't try to bribe me. They didn't ask me anything crazy. They said, nice day. That's hey, Malaysia, y'all doing something right. That's a very good thing. That's a very good sign. That could have went left. But I had no problems with police. I think we need police, right? Because some people really be doing bad stuff. And it makes you feel safe. And those guys are so professional, y'all. They were undercovers or whatever. I don't know what y'all call them. He showed me his badge, and they was like, okay, have a nice day, and gave me a smile. Man, I love Malaysia. I love this place, man. For real, for real. Kudos to the Malaysia police, man. For real. Wow, I love Malaysia katanya. Oke, so see you on my next video. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. See you. Bye. Thanks for watching. If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.